and welcome to my kitchen cooking with Sofrito. Hola y bienvenido a mi cocina, cocinando con Sofrito. Hoy vamos a hacer una torta de chocolate, que es la receta que yo uso para el molten cake. Pero esto lo vamos a cocinar un poquito más, así que va a quedar bien cremosa, bien rica y bien denso en chocolate. So today I am making a chocolate cake. It's going to be delicious. It's the same recipe I use for a molten cake, but I'm going to cook it a little longer, so it's going to be nice and decadent and rich and very chocolatey. So let's get started. And it's for my birthday. And it's for my daughter's birthday. So this is a request that my daughter made for her birthday, a nice rich chocolate cake. So this is what we're doing, a chocolate tart actually. So, este es un bizcocho que voy a hacer hoy porque mi hija cumple años y este es el bizcocho que ella quería y es una torta, un tart. Y va a ser absolutamente deliciosa, un chocolate bien rico que se te va a derretir en tu boca. Así que vamos a empezar. Let's get started. So the first thing I'm going to do, la primera cosa que yo voy a hacer, y usted puede usar cualquier biscuit que a ustedes les gustan. I'm going to use a biscuit, any biscuit you like. I am doing a double chocolate biscuit. And I am going to blend it. It comes individually wrapped. And this is biscuit, any brand you like is fine. Just blend the biscuits to a powder. Lo primero que voy a hacer es mezclar los bizcochitos hasta que estén en polvo. Y ahora voy a añadir el resto. Si usted... Está bien si tiene pedacitos pequeños, hasta mejor todavía. I'm going to put this biscuit powder that I made into a powder right into a bowl. Lo voy a poner en una vasija. So now I'm going to add the butter. Vamos a añadir mantequilla y lo vamos a mezclar bien. So we're mixing the butter and we're going to mix well. So I have a full house today, so you might hear some noise. Tengo una casa llena hoy, así que van a oír mucha gente hablando seguro, porque estamos todos juntos para el cumpleaños de mi hija. So today you might hear a lot of noise because I have a full house celebrating my daughter's birthday. And I cannot tell you how special my daughter is to me. She is my confidant, my friend, and my eldest child, who I am so proud of, always there for me when I need her. Entonces, no le puedo decir lo orgullosa que yo estoy de mi hija. Siempre está ahí para mí cuando yo la necesito. Y somos más que madres, sino amigas también. Okay, entonces quiere ponerlo bien plano. Así que con la mano, con una cuchara, con lo que usted quiera, bien plano. So with a spoon or with your hand, just make sure that everything comes together and just flatten it out. So now that that is done, the next step is to melt our chocolate. So let's set this back here. So in a double boiler, I am adding 12 ounces of chocolate. En un baño María, yo le voy a añadir 12 onzas de chocolate que sea semi-dulce, semi-sweet. So 12 ounces of semi-sweet chocolate on a double boiler. Aquí está una paila abajo con agua caliente y esto aquí encima. Y ahora vamos a añadir media taza de mantequilla. We're going to add half a cup of butter, which is a stick of butter. And I'm doubling up on my molten cake recipe. Yo estoy haciendo doble de lo que yo hago para el molten cake. Entonces vamos a esperar
que se derrita poco a poco, va a ir derritiéndose. So we're going to wait till it melts a little bit at a time. It's just going to start melting. In the meantime, let's clean up a little bit. So mientras tanto vamos a limpiar un poquito en lo que el chocolate se va derritiendo. Y ya se está comenzando a derretir el chocolate. The chocolate is starting to melt. Ya que nuestro chocolate se derritió, now that our chocolate is melted, we are going to add 1.5 cup of sugar, una taza y media de azúcar. Yo sé que suena mucho, pero acuérdense que estoy duplicando la receta. I know it sounds like a lot of sugar, but remember I'm multiplying the recipe. I'm going to add 4 eggs. Le voy a añadir 4 huevos. Y ahora que tengo los huevos y el azúcar, lo vamos a batir bien. Now that I have the eggs and the sugar, we're going to mix it really well. So now that our eggs and sugar are nice and fluffy, they are ready. So we're going to set that to the side. Ahora que nuestro azúcar y los huevos están batidos bien batidos y así espumante, perfecto. Ahora lo vamos a poner al lado y vamos. So now that we have our egg and sugar mixture, we have our chocolate, and it cooled down a little bit, but it's still hot, and that's the way you want it. Entonces ya tenemos la mixtura de los huevos y el azúcar. Y tenemos el chocolate que se enfrió un poquito todavía, está caliente, un poco caliente. Y así es que usted lo quiere, porque eso le va a dar esa densidad al chocolate. So you want it hot. That's what's going to give that richness to the chocolate. You have to pour it in very slowly, otherwise it's going to scramble your eggs. Lo tienes que echar poquito a poquito mientras bate, para que los huevos no se le cocinen, sino que hagan una crema. Si lo echan muy rápido, caliente, se le van a cocinar los huevos como si fuera casi huevo batido. Así que poquito y lentamente. Vamos a empezar. Let's get started. Nice and creamy, está bien cremoso. Ahora le vamos a añadir lo último que queda del chocolate. We're going to add the last of the chocolate. Just scrape it all out. Saque todo el chocolate, que hay mucho chocolate todavía ahí. Ya que el huevo y el azúcar llegaron a una temperatura, no se le va a batir el huevo. Now that the batter is all combined and the eggs came to the same temperature, it won't scramble on you. So let's beat it one more time. Vamos a echarle una taza de crema, de whipping cream. Aquí hay media taza. Y otra media taza, así que es una taza. So we have a cup of whipping cream. This is going to help it get that smoothness that we're looking for and richness. Now we're going to add vanilla. Usually it's a teaspoon of vanilla, but I add a little more like a close to a tablespoon of vanilla, but that's your choice. I find that it really enhances the cake. And like I always say, I'm a vanilla girl. Entonces le puede echar una cucharadita de vainilla. Normalmente eso es lo que se le echa, una cucharadita, pero yo siempre le echo un poco más, casi una cucharada de vainilla. Y ahora le vamos a poner sal, solo un poquito de sal. Esto ayuda a traer
sabor del chocolate para afuera. So just add a pinch of salt. That's going to bring out all those flavors in the chocolate. And we're going to mix it. And now we're going to add the flour. Ahora le vamos a echar la harina. Así que la receta normal pide un cuarto de taza de harina, pero acuérdense que yo estoy duplicando esta receta, así que van a hacer 2 veces un cuarto. So the original recipe for the molten chocolate, I have the recipe on YouTube. If you like to make it, it's absolutely delicious. It calls for a 1/4 cup of flour, but remember I am doubling this recipe, so you're going to add a 1/4 cup twice. And we're going to mix everything together really nice. Asegúrese de mezclarlo bien completamente, que el chocolate y la harina se mezclen completamente bien. So remember that you want this mixture to mix very well with the flour, so make sure everything is mixed all together. Have our tart with our biscuit crumbs here. We're going to pour this over. And remember, this doesn't take any baking powder or baking soda because you don't want it to rise, you don't want it to break into a sponge. You want it to be nice and dense and creamy when you bite into it. I can't even tell you, you gotta make it yourself. It is going to be delicious and rich. So let's pour. I cannot wait till this is done. No puedo esperar hasta que esto esté hecho. Ay, Dios mío, absolutamente delicioso. Esto es una torta para alguien que de verdad le encante el chocolate. Y a quien no le encanta el chocolate, mi favorito. This is a cake or a tart that is made for someone who loves chocolate, but who doesn't love chocolate. So I'm going to put this right on top of a cookie sheet. We don't want any accidents happening. Voy a poner esto arriba de una bandeja para ponerla en el horno para que si algo se derrama, que caiga en la bandeja y no en la estufa. Así es que cuando yo regrese, vamos a sacar esta deliciosa torta del horno. When I come back, we're going to take this delicious tart out of the oven. Oh, can't wait to bite into it. Letting the cake cool for about 10-15 minutes already. And what I did, I put it in the oven at 350. I preheated my oven at 350 and put it in the middle rack. Just make sure you put your cake in the middle rack. So now that it's been cooling down, it's still a little hot, but it's been cooling down. I want to take it out of the tart pan and just slide it right on here. There you go. It's done. Entonces lo puse en el horno a 350. Primero lo prendí, dejé que llegara a temperatura 350. Después lo puse en el medio del horno y lo dejé cocinar como 35 minutos a 40 minutos. Todo depende de su horno. I let it bake for about 35 to 40 minutes depending on your oven. So I'm going to let it cool before I decorate it. Ahora lo voy a dejar que se enfríe completamente antes de decorarlo. Nos vemos cuando yo regrese. Vamos a decorar nuestra torta. When I come back, we're going to decorate our chocolate tart. So now our cake is cooled down. It's nice and cool. So you could decorate this cake
whichever way you like. You could put powdered sugar on top, or you could put powdered chocolate. Today I'm melting some white chocolate and dark chocolate, and I am just going to decorate it nicely on top. So depending on how much chocolate you're using, chocolate wafers, they melt really easily in the microwave. If not, you could use a double boiler. They look like this. Very easy to melt in the microwave. So a minute and a half, even a minute and 45 minutes. It all depends on how much chocolate you're melting. Entonces, usted puede decorar eso con azúcar polvo, echarle un poquito de azúcar en polvo por encima, o le puede echar un poco de chocolate en polvo por encima también. Pero hoy yo lo voy a hacer con chocolate blanco y con chocolate semi amargo. Entonces, lo que usted puede usar son unos chocolates que son bien fáciles de derretir en la microondas. Si no tiene microondas, lo puede derretir en la estufa como hicimos con el chocolate para el bizcocho. Y vamos a ponerle el blanco primero. We're going to add the white chocolate first. And I am just going to drizzle that white chocolate. Oh, it looks so good. Se ve tan rico, ¿verdad? Entonces le estamos poniendo el chocolate blanco por encima. A mi familia le encanta el chocolate. A mí, esa es mi pasión, el chocolate también. Y el chocolate blanco, es una delicia. So my family loves chocolate, and white chocolate is my favorite. Oh, I just love the way it melts in my mouth. That delicate taste is absolutely delicious. Along with some dark chocolate. Oh, this one is going to be semi-sweet chocolate. So it's going to blend really, really nicely. And you could decorate it any way you like. You could let it pour to the side. You could do any decoration you like. Entonces usted puede hacerle cualquier decoración que usted quiera con el chocolate. Puede dejar que el chocolate caiga por todos los lados. Puede hacerlo como usted quiera. Esta es su torta, ¿verdad? Así que te la hace como usted quiera. Entonces yo le voy a dejar caer un poco del chocolate oscuro o semi dulce. So I'm just going to let some of that semi-sweet chocolate droplings right on top. Oh, I drizzled a little, but that's okay. We're going to swirl it. Se me fue un poquito el chocolate, lo hice muy rápido y se me hizo una línea, pero también porque le vamos a dar así vueltas que se va a ver bien bonito. Decóralo como usted quiera. Remember, decorate it the way you want. You don't have to decorate it the way I decorate it. You can decorate it any way you like. No lo tiene que decorar como yo lo decoro. Lo puede decorar de la manera que a usted le guste decorarlo. Ok, tengo unos pinchos aquí, pero creo que estos son más gruesos de este lado. Tengo que destaparlo. Vamos a ver. Tengo unos pinchos para hacer carne, o puede agarrar lo que usted quiera y solamente muévalo como usted quiera, haga la decoración que usted quiera. Yo solo le voy a hacer así. Y voy a seguir dándole vuelta hasta que yo esté satisfecha con la decoración. So I'm just going to keep swirling it around until I am satisfied with the decoration, the way it looks. You can swirl it as much as you like. And there you go. It looks beautiful. Entonces ahora lo que voy a hacer es coger crema de batida para hacer un merengue por encima y ponerlo decorado bien bonito. Vamos a decorarlo bien bonito. So I'm going to get some whipping cream so we can make a beautiful decoration on the cake. It's my daughter's birthday, so I want to make sure that the cake
is as special as can be. Entonces, lo voy a decorar bien bonito porque quiero que esté lo decorado más bonito posible para la celebración del cumpleaños de mi hija. Entonces voy a echar el whipping cream como una taza. Aquí hay un poquito más de una taza. Yo lo voy a necesitar un poco para mañana, así que el que quede lo uso mañana. So about a cup and a half, a cup of whipping cream, depending on how much decoration you're going to put on to your tart. Let's start blending so we can make our whipping cream. Entonces vamos a mezclar para hacer nuestra crema. Ahora que nuestra crema está casi a punto del espeso que yo quiero, le voy a echar el chocolate que quedó. Esto va a estar absolutamente delicioso. So now that our batter has come, or our whipping cream has come to the point that I almost want, I'm adding the rest of the melted chocolate. And then we're gonna mix. You don't need sugar, it's sweet enough. So I didn't add any sugar. You don't need that extra sugar. No le eché más azúcar, no necesita el azúcar. El chocolate lo va a endulzar bastante. Y ahora coja una espátula y mezcle todo completo. Now take a spatula and just mix everything together. And you can even leave it a chocolate and white. That will give it a nice color too. I don't want a deep dark chocolate. I want something to contrast along with our tart. Entonces quiero una crema clara, no muy oscura, pero usted la puede hacer más oscura, le puede poner polvo de chocolate si la quiere más oscura, más densa, pero yo creo que este color es perfecto para el contraste del chocolate que tenemos en nuestra torta. Y ahora tenemos una fundita, we have a pastry bag de postre. Le voy a hacer un hoyito pequeño. I'm going to make a small hole, make sure it's not too big. You don't want your tip, depending on how big your tip is. I make it a little small. If I need to cut it again, then I'll cut it again. Yo le hago un corte pequeño, si lo tengo que cortar otra vez, lo corto otra vez, pero es mejor cortarlo 2 veces que dañar la funda. Vamos a ver cómo cabe. Let's see if it fits pretty well. Perfect, perfecto. Y ahora lo voy a poner en un vaso. I'm going to put it in a cup. It's easier to fill. Es más fácil rellenar si lo pone en un vaso. Y vamos a rellenar nuestra fundita. Let's fill our pastry bag. Y ahora la vamos a bajar con nuestro dedo, mano. Now we're going to push it down with our hands. And we're just going to twist it a little bit. Bring this over. Twist. And just decorate as you like. Y esto lo puede frizar. You could freeze this. I sometimes even use it in coffee if I'm going to make a cold coffee, iced coffee, or maybe a frappuccino. Entonces, usted también puede frizarlo, lo que quede, y lo puede usar con café, con su chocolate caliente, en un café frío, como un frappuccino. Puede usarlo en otro postre. You could use it in another dessert, so you could freeze it and it'll be fine. And let me show you our tart, chocolate tart.
Doesn't this look delicious? ¿No se ve esto delicioso? Bien delicioso. Un chocolate denso que se va a derretir en tu boca. It's the dense chocolate that is just going to melt in your mouth. You're going to love it. Can't wait to share this with my daughter and our family and guests. Enjoy. Disfruten.